Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malgoro nan ce kam zaman da video na da SS test से कम 25 मई 2023 में दोषो दहाई हवाले से देना चूंकि टेस्ट दर्जा डिफिकल्ट हो मुख्तलिफ किस्म MCQs रावली हो हर सब्जेक्ट पके टच हो MCQs पके मतलब है एक्सप्रेशंस पके शू फार्मूलास पके इस्तेमाल शू दहाई हवाले से रमंगा इंशाल्लाह दा वीडियो से कम दे دې کې به موږ د دغې MCQs حل تلاش کوو. نو دا ویډیو ملګرو شیر کړئ. موږ سره چې کوم دی 14 نمبر MCQs پکې دا و چې the number of ways in which the letter of the words Latin can be arranged. نو نمبر اف ویز چې کوم دی دې پر معلومول دي چې دا څونه نمبر اف ویز سره موږ دا لیټرز چې کوم دی دا موږ ارینج کولی شو. نو د دې چې دا موږ وګورو دا ورډ چې کوم دی SIMPLETON مونږ چې وګورو دا ټول چې کوم لیټرز دي دا موږ سره ډیفرنٹ لیټرز دي چې کوم ډیفرنٹ لیټرز نو د فارمولا د n فیکټوریال where is the number of letter in a number of letters given in words دا د فارمولا ده. نو 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ټول نمبر اف لیټرز سره سړي 9 دي. نو 9 فیکټوریال نو آپشنز کې موږ سره چې کوم دی 8 فیکټوریال 9 فیکټوریال 9 فیکټوریال اور 2 فیکټوریال none of these. نو دغه دا انسر چې کوم دی موږ سره MCQs نمبر 14 چې کوم دی دا کریکټ انسر دی.